Good morning, everyone. In the previous class, we had discussed about what are the functions of a development bank. The development bank function is to take up an entrepreneur, then commercial banking, to act as a gap filler in the financial sector, then securities undertaking and credit guarantee, then any financing facility. आज हम देखिबा the development banks हम इंडिया रे केतरा अछि. So here is the list of development banks in India. So first ହେଲା ଆମର Industrial Financial Corporation of India. ଏହା short form ରେ IFCI, then SFCS ହେଲା State Finance Corporation, then IDBI, which is Industrial Development Bank of India, then ICICI, Industrial Credit and Investment Corporation of India, then UTI, Unit Trust of India, then IRBI, Industrial Reconstruction Bank of India, IIBI, which is Industrial Investment Bank of India, and Exim Bank, which is Export and Import Bank of India. Then Small Industry Development Bank of India, which is SIDBI. Then NHB, National Housing Bank, and LIC, which is Life Insurance Corporation. ଆମେ first one by one discussion କରିବା. The Industrial Financial Corporation of India, IFCI. It is India's first DFI. The Industrial Corporation of India was founded in 1948. So, it 1948 founded. This was later renamed as Industrial Financial Corporation in India. Then it operated under the jurisdiction of the Ministry of Finance, Government of India. So, it is Ministry of Finance that control करथिला and say law is regulate होथिला. The Government of India established the Industrial Finance Corporation, its first industrial development bank, in July 1948. So 1948 रे कोन हमरो Industrial Financial Corporation हला परे इटा हला हमरो first industrial development bank. It was created with the intention of offering qualifying industrial units in the nation medium and long-term loan. तो हमरो industry मानको medium और long-term loan provide करियर help करे IFCI. It offers financial support to large, medium business in the public and commercial sector as well as to cooperatives. So, it our financial support provide for large and medium-sized business manako. The IFCI, a development bank, also engage in a variety of marketing initiatives, some independently and others in collaboration with all India financial institutions. तो यहाँ कौन IFCI हमरो डेवलपमेंट बैंक जोटा कि हमरो बहुत सारे मार्केटिंग इनिशिएटिव्स रे हेल्प करछि और हमरो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सहित कोलैबोरेशन करके इंडिपेंडेंटली काम करछि. देन हम देखिबा SIDBI, which is Small Industry Development Bank of India. SIDBI, or the Small Industry Development Bank of India, was founded in 1989. तो এটা আমরা 1989 रे फाउंड कराइছে. The IDBI established it as a subsidiary. तो हमरा IDBI बैंक Industrial Development Bank of India established ହେଇଥିଲା आरो subsidiary पर. In 1998, it was granted autonomy under the Small Industry Development Bank Act of 1989. The Industrial Development Bank IDBI formed the Small Industry Development Bank of India as a totally owned subsidiary. It serves as the main organization for the development, funding, and promotion of small-scale industry. The industry should be the main function to promote small-scale industries and provide fund to them. Additionally, it organizes the operation of organizations that carry out comparable tasks. Small Industry Development Fund and National Equity Fund Administration has been transferred from IDBI to SIDBI for this reason. Then I'm देखिबा what are the role of DFIs. DFIs is our development financing institution. The world is increasingly facing global challenges such as climate change, finance crisis, food and oil price swings, security threats, etc. So, our global world re, our climate change hoji, financial crisis hoji, then saburo price board hoji, inflation hoji,
they increasingly affect the prospect of developing countries. So ଗୋଟେ developing country ର ସେ ଏଇ ସବୁ ତାର ଯୋଉ growth ହବାରେ hindrances create କରୁଛି. Yet the current thinking on development assistance is often rooted in national development plans. Research is needed to understand how aid and non-aid measures can help to address global challenges which are increasingly affecting developing countries. ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଇନଫ୍ଲେସନ କିମ୍ବା କ୍ରାଇସିସ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ କେମିତି ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ. The research will cover the following conceptual and empirical areas. Review the nature of global challenges and pathways through which they affect development, and sketch out the role for public and private sector DFIs in overcoming these global challenges. What market failures do they address, and what blend of instruments they use in which situation. ତ ଆମର ସେଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ର ଗୋଟେ କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ କରିବା ଦରକାର, ସେ କେମିତି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ଆଡ୍ରେସ କରିବା ଦରକାର. Map out pathway of how developing finance institution can address global challenge. Result in a broad metrics for analyzing the effectiveness of the DFIs in overcoming global challenges. That is effect on growth, investment for dealing with the crisis, effect on energy efficiency for climate change, promoting employment in conflict areas. ତ କଣ ଆମର DFIs ସେ ସବୁ କେମିତି ଆଡ୍ରେସ କରିବା ଯେମିତି କି ଆମର ଗ୍ରୋଥ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବ କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବ କ୍ରାଇସିସ୍ ଟାଇମରେ, ଦେନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଟାଇମରେ ଏନର୍ଜି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆଣିବ, ଏସବୁ ହିଁ ଗୋଟେ DFIs କରିବ. By review, evaluation, studies and DFIs. Examine empirically the macro effects of DFIs, that is growth, productivity and energy efficiency, that is how to overcome negativity growth and investment effects of financial crisis, and to overcome climate change by improving energy efficiency. Then key challenge faced by DFI. So what a developing financial institution को सब challenges face करते. Measuring the fulfillment of their mandate, formulating an actionable energy, and making good credit decision in challenging markets, reaching out to SMEs, and striking a balance between supporting the private and public sector, then lending in local currency to avoid foreign exchange risk, cooperating with other national and international development banks, avoiding taking businesses from commercial banks, determining the right level of capital, and attracting and retaining the best staff. तो गोटे बैंक कौन सब चैलेंज रोचे जे से जो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज माने रहले सेमानक पाको रिच करबा, ते सेमानकर कैपिटल फॉर्मेशन ने हेल्प करिया, तांकर राइट कैपिटल टाको चूज करवा, देन नेशनल और इंटरनेशनल बैंक रो डेवलपमेंट केमती हबो, देन हमरो जो नॉर्मल लोक माने रहिले इंडस्ट्रीज माने रहिले सेमानु केमती लोकल करेंसी रे लोन दे परिबो, ए सब गोटे बैंक फेस करथा है. Then I'm looking at insurance sector. The insurance sector is made of companies that offer risk management in the forms of insurance contract. The insurance sector माने कौन जो माने कि risk management करन. The basic concept of insurance is that one party, the insurer, will guarantee payment for an uncertain future event. Meanwhile, another party, the insured or the policyholder, pays a small premium to the insurer in exchange for that protection on the uncertain future occurrence. तो कौन गोटे इंश्योरेंस कंपनी रे कौन इंश्योरेंस पॉलिसी रे कौन हमर दीटा पार्टी थाने, गोटे इंश्योर्ड आ गोटे इंश्योरर. तो तमे मान देखिथबो गां गहली हो किबा अर्बन एरिया रे हो, सो समस्त इंश्योरेंस LIC रो एजेंट आसिकी समस्त घर घर बुलिकी लोक मानको कन्विंस करंती, लोक मानकर परसेप्शन को देखिकी तांको मोटिवेट करंती. तो ସେଥିରେ କଣ ଯେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ କିଛି ବି ଅନସର୍ଟନ ହଉଛି, ମାନେ କିଛି ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି କିମ୍ବା କାହାର ଡେଥ ହଉଛି,
ସେ ଡେଥ୍ ରେ ସେମାନେ ପଇସା ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିବେ। ସେ କମ୍ପେନସେଟ୍ କେମିତି କରିବେ, ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସେମାନେ କରିବେ, ସେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଥଲି ହଉ କିମ୍ବା କ୍ୱାର୍ଟରଲି ହଉ କିମ୍ବା ହାଫ୍ ଇୟରଲି ହଉ କିମ୍ବା ଇୟରଲି ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ LIC କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରିମିୟମ ଦବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ କି ଇନସିଓର୍ଡ। ସେ ନିଜର କୌଣସି ଆସେଟ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ନିଜ ଲାଇଫ କୁ ଇନସିଓର୍ଡ କରିବେ, ଯେ ମାନେ ଯଦି କେସ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ କିଛି ହଉଛି ଦେନ୍ ସେମାନେ ତାକୁ କମ୍ପେନସେଟ୍, LIC ମାନେ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିବେ। ତ ଇନ୍ସୁରର କିଏ ହେଲା, ଇନ୍ସୁରର ହେଲା ଆମର LIC କମ୍ପାନୀ, ଯୋଉମାନେ କି ଗ୍ୟାರಂଟି କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତମକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବୁ ଯଦି ତମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଫ୍ୟୁଚର, ଯେମିତି କି ଯଦି ତମେ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛ, ଯଦି ଯାହାର ଡେଥ୍ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ, ଯଦି ଜଣେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାର, ତାକୁ ସେତିକିବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାର ଯୋଉମାନେ ଥିବେ, ଦେନ୍ ଆଉ ରହିଲା ଯଦି କୋଉ ମାନେ ଗାଡିରେ ବି ଏବେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହଉଛି, ଗାଡି ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ଦେନ୍ ଗାଡିରେ ଯାହା ବି ଲସ୍ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବିୟର କରିବ। ତ ସେଇଟା ସେ ହେଲା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ହେଲା ଆମର ଇନ୍ସୁରର ଯିଏକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରିଥାଏ ଯେ ସେ କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ଅନସର୍ଟନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ। ମିନ୍ ହ୍ୱାଇଲ ଆନାଦର ପାର୍ଟି କଣ ମାନେ, ଆମେ ନର୍ମାଲ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ କି ଆମେ ମାନେ କାହାକୁ ଆମର କୌଣସି ନିଜକୁ କିମ୍ବା ଆମର ନିଜ ଲାଇଫକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆମର ଜିନିଷକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଣିଛି, ତ ଆମେ ହେଲେ ଇନ୍ସୁର୍ଡ କିମ୍ବା ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର। ତ ଆମେ କଣ, ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି କିଛି ସ୍ମଲ୍ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଉ in exchange of that protection of uncertain future occurrence. As an industry, insurance is regarded as a slow-growing safe sector for investor. This perception is not strong as it was in the 1970s and 1980s, but it is still generally truly when true when compared to other financial sectors. The insurance sector ଟା regard with a slow growing company, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସେଫ୍ ସେକ୍ଟର ଫର ଇନଭେଷ୍ଟର, କାରଣ ଏଥିରେ ପଇସା ବୁଡିବାର ନାହିଁ। This perception is not strong as it is in the 1970s and 1980s. ତ କଣ ଆଗରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକା ଆସିଗଲାଣି ବହୁତ ସାରା ସୋର୍ସ ଆସିଗଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଏବେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରଟା ସ୍ଲୋ ଗ୍ରୋଇଂ ଅଛି। The insurance industry is made up of different types of players operating in different spaces. Life insurance companies focus on legacy and planning and replacing human capital value. Health insurer covers medical cost and property. Casualty or accident insurance is aimed at replacing the value of homes, cars or value. The life insurance company ମାନେ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ କରନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କ ଭ୍ୟାଲୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବା ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଟା କିମ୍ବା ମଣିଷର ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ସେ ସବୁକୁ ଭ୍ୟାଲୁ କରିକି ସେମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି କରାଇଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଫ୍ୟୁଚରରେ କିମ୍ବା ଅନସର୍ଟନିଟିରେ ସେମାନେ ମେଡିକାଲ କଷ୍ଟକୁ କଭର କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇଁକା ଲୋନ କରିଥିବେ, ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇଁକା LIC କରିଥିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ LIC କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିବ। ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଣ, ଯେ ଯେତେବେଳେ କିମ୍ବା ଘର ହଉ କାର ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ ଜିନିଷର କିଛି ଲସ୍ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତାକୁ କଭର କରିବ। Insurance company can be structured either as a traditional stock company with outside investors or mutual companies where policyholder are the owners. ତାପରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ କମ୍ପାନୀ, ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଉମାନେ ପଲିସିକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଓନର। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟର, ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରର କଣ କଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ? ଗ୍ରାଣ୍ଟିଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟୁ ପିପଲ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଦେନ୍ ମିନିମାଇଜେସନ ଅଫ ଲସେସ୍, ଡାଇଭରସିଫାଇଂ ଦ ରିସ୍କ, ତ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଯଦି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାର ଅଛି, ତ ସେ କାର ପାଇଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛି, ତ ସେତେବେଳେ କଣ, ତ ତାର କାର ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି କାର କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯିବ, ତ ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନଥିବ, କାରଣ ସେ ଯଦି ତାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥିବ ତାକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ହିଁ ସବୁ ବିୟର କରିଦବ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ, ତାର ଲସ୍ ଟା ମିନିମାଇଜ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯୋଉ ରିସ୍କ ଅଛି ସେଟା ଡାଇଭରସିଫାଇ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଇଟ୍ ରିଡ୍ୟୁସେସ୍ ଆଞ୍ଜାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଫିୟର। ତ ନର୍ମାଲି ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ
ଗାଡି ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଗଲା, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ତାର ମନରେ ଗୋଟେ ଡର ଆସିଯିବ ଯେ କେମିତି ସେ ଗାଡିଟାକୁ ରିପେୟାର କରିବ, କେମିତି ସେ ଗାଡିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚଲେଇ ପାରିବ। ତ ସେ ଯଦି ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥିବ ତାର କଣ ଚିନ୍ତା ରହିବନି, କାରଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସବୁ କମ୍ପେନସେଟ କରିଦବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଞ୍ଜାଇଟି ଆଉ ଫିଅରକୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରେ। ଦେନ୍ ମୋବିଲାଇଜେସ୍ ଦ ସେଭିଂ। ତ ଏଇଟା କଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସିକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ହୋଲ୍ଡ କରିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିମିୟମ ଦବାକୁ ପଡିଥାଏ। ପ୍ରିମିୟମ ଯୋଉଟା କି ରେଗୁଲାରି ଦବାକୁ ପଡିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କଣ ତାଙ୍କ ସେଭିଂ ଟା ମୋବିଲାଇଜ ହଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କ୍ୟାପିଟାଲ ଜେନେରେସନ ବି ହଉଛି। Then ଦେଖିବା functions of insurance sector to provide safety and security to the insured। କଣ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଇନସିଓର୍ଡ ହେଇକି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ। ଦେନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫର ଲଭ୍ ୱାନ୍ସ। ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଲଭ୍ ୱାନ୍ସ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା, ତାଙ୍କର ଯଦି ବି କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମେଡିକାଲ କଷ୍ଟ ଜଣେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ବିୟର କରିଦବ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଲଭ୍ ୱାନ୍ସକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ କଲେକ୍ଟିଭ ରିସ୍କ, ଯେହେତୁ ଆମର ରିସ୍କ ଟା ସମସ୍ତେ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ପଳଉଛି। ଦେନ୍ ରିସ୍କ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ରିସ୍କ ଆସେସମେଣ୍ଟ କଣ, ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ନବା ସେତେବେଳେ ଆମେ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଇନ୍ସୁର୍ଡ କରୁଛେ ତ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ରିସ୍କ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷରେ କେତିକି ରିସ୍କ ରହିବ। ସପୋଜ ଜଣେ କାର ର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଲା ତ ସେଥିରେ ରିସ୍କ କଣ ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍କ୍ରାଚ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ହୋମ୍ସ ରେ ବାଜିକି କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯିବ, ତ ସେଇ ସବୁ ରିସ୍କ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ସର୍ଟନିଟି। ତ ଏଥିରେ କଣ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଟା ଆମର କୌଣସି କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ଅନସର୍ଟନିଟି ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମଷ୍ଟ ସେଟାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ, କମ୍ପେନସେଟ କରିବ। ଇଟ ହେଲ୍ପସ ଟୁ ଫୋରଷ୍ଟର ଲସେସ୍। ତ ଯୋଉ ଇନ୍ସୁର୍ଡ ପାର୍ଟି ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ଲସ୍ ଟାକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବିୟର କରିବ। ଫୁଲଫିଲ ଦ ଲିଗାଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି ଯୋଉମାନେ ପଲିସି ହୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଲିଗାଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ପଲିସିକୁ ନେଇ ସେ ସବୁ କଭର କରିବ। ଇଟ୍ ଆଲାଉସ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ବିଗ ବିଜନେସେସ୍। ତ ବିଗ ବିଜନେସେସ୍ ମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ବି ହେଲ୍ପ କରେ, କାରଣ ଯୋଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ଯୋଉ ମନିଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରିମିୟମ ଆକାରରେ ନିଏ ସେ ସବୁକୁ ସେ ଅଲଗା ବିଜନେସ ମାନଙ୍କରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଇକୋନୋମି ବୁଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ରୋଲ ଅଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟର। ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରର ରୋଲ କଣ? At the crossroads of development, the industry is on its way to development. A large number of factors governs that growth. Some of them are significantly untapped latent potential, recent regulatory development that governs the current market state, the distribution channel, focus on financial inclusion, consumer needs and preference, role of insurance, generate financial resources, employment generation, promotes economic growth, spread of financial services in rural and socially less privileged, spreading of risk, source of collecting funds। ତ ଆମର ଓଭରାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ଆମର ଫଣ୍ଡସ କଲେକ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରିମିୟମ ଆକାରରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ରିସ୍କ ଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାହଉଛି, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ଲସ୍ ହବା ପାଇଁ ଯେତିକି ରିସ୍କ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଲୋକର କୌଣସି ଗାଡି ହଉ କିମ୍ବା ଘର ହଉ ଲସ୍ ହବାର ଯେତିକି ରିସ୍କ ରହୁଛି ସେ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଉଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କି। ଦେନ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ପ୍ରିମିୟମ ଆକାରରେ ମନି ନଉଛି ସେ ସବୁକୁ ସେ କଣ କରୁଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ବିଜନେସ ହାଉସେସ୍ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ଆଉ ସେଠି ଆମର ଇକୋନୋମି ବି ବୁଷ୍ଟ ହଉଛି। ତ ଏଇ ଆମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଆମର ମାର୍କେଟରେ ଆମର ଇକୋନୋମିରେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ହେଲ୍ପ କେମିତି ଗ୍ରୋଥ ହବ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇକୋନୋମିରେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଗ୍ରୋଥ ହବ ସେ ସବୁ ପାଇଁ help। ତେଣୁ ଦେଖିବା ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟର। ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି।
Insurance company operates under the increased scrutiny upon ever-changing regulatory environment. Risk managers are expected to fully understand how changes at the federal and state level impair their organization as well as meet customers' expectations for substantial coverage with fair requirement and claims processes. ତ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ରହିଲା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଡାଇନାମିକ୍ସ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ତ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ତାକୁ ଫୁଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ସେ ତା ସହିତ କେତେ ସାରା ରିସ୍କ ସବୁ ଆସୋସିଏଟ ହେଇକି ରହୁଛି। The NAIC expanded own risk of solvency assessment requirement is just one example of changing regulation and designed to accommodate regulator and consumer expectations. OSRA, which is own risk and solvency assessment, is defined as the internal process undertaken by an insurer or insurance group to assess the adequacy of its risk management. OSRA goes beyond the SEC disclosure requirements that have universal applicability. It requires firms to analyze all reasonable, foreseeable, and relevant material risks that could have an impact of an insurer's ability to meet its policyholders' obligations. ତ କଣ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ଅଣ୍ଡରରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ରିସ୍କଟାକୁ ଆନାଲାଇଜ କରାଯିବ ଯେ କେତିକି ରିସ୍କ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି ଦେନ୍ ପଲିସି ହୋଲ୍ଡରର ସିଚୁଏସନକୁ ନେଇକି ଯେ ସେ ରିସ୍କଟାକୁ କଭର କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଆମର ରିସ୍କଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଉଛି। The minimum threshold for an OSA program requires early analysis of all material risks. Companies must prove risk assessments have been undertaken at the organizational level where the risk activity takes place, not just at the senior management level. Organization ensure this occur by setting a tone from the top. To determine how well organization's risk management program meets regularly and consumer demand, including OSA requirement, we encourage you to take the risk maturity model recommended by the NAIC, the Institutes of Internal Auditor, for your risk management program and enables you to understand, identify areas that need more improvement. Examples of risk management in insurance sector. So depending on emerging threats, professionals in the insurance sector face a wide variety of risks. Let's take a look at some examples of what those risks might be and what to do about them. So first, I'm thinking property damage. Insurance companies are often concerned with protecting their clients' physical assets, including their brick and mortar properties, while natural disasters and other events may not destroy property entirely. The insurance company ସବୁବେଳେ concern ଥାଏ ଯେ ଯେମିତି clientକୁ ସେମାନେ protect କରିପାରିବେ। Clientର physical assets, including their bricks and mortar properties, while natural disasters and other events may not destroy property entirely, they always pose a significant threat to a business ability to operate normally. ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ହଉଛି କିମ୍ବା ଅଦର ଇଭେଣ୍ଟସ ହଉଛି ସେମାନେ କଣ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ଡ୍ୟାମେଜ କରିପାରିବେନି ବଟ୍ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଯଦି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ରୋଲ ରହୁଛି ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ବିଜନେସର ଅପରେସନ ନର୍ମାଲି ହେଇପାରିବ। ଦେନ୍ ମିଟିଗେସନ ଅପସନ invest and inadequate insurance coverage, implement strategy control for prevention, development a foolproof business continuity plan that is proactively communicated with their entire organization. Then ଆମେ ଦେଖିବା IRDA କଣ? IRDA ହେଲା ଆମର Insurance Regulatory Development Authority. It is a statutory and independent and apex body that governs and supervises the insurance industry in India. It was constituted by Parliament of India Act called Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDA of India, after the formal declaration of Insurance Law Amendment Ordinance 2014 by the President of India, Pranab Mukherjee, on December 26, 2014. ଆମର ଯେମିତି କମ୍ପାନିଜ ମାନଙ୍କର ଅଛି କମ୍ପାନିଜ ଆକ୍ଟ 2013 ତ ସେମିତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମର IRDA ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉଟା ହେଲା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରେଗୁଲେଟରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଥରିଟି ଆକ୍ଟ 1999।
The establishment of IRD. IRD Act was passed upon the recommendation of Malhotra Committee Report 7 January 1994, headed by Mr. R.N. Malhotra, retired governor of RP. Then the main recommendation was entrance of private sector companies and foreign promoters and an independent regulatory authority for insurance sector in India. When in April 2000, it was set up as statutory body with its headquarters at New Delhi. The headquarters of the agency was shifted to Hyderabad, Telangana in 2001. The role of IRD to promote the interest and rights of policyholders, to promote and ensure that the growth in the insurance sector, तो ଆମର policy holder ସେମାନଙ୍କର interest ଆଉ rights କୁ promote କରାଗଲା. Then to promote and ensure the growth of insurance industry, the insurance industry କେମିତି growth ହବ, to ensure speedy settlement of genuine claim and to prevent frauds and malpractices. The speedy settlement କେମିତି ହବ ଆଉ then କେମିତି ଗୋଟେ companyକୁ ଆମେ frauds ରୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବା. Then to bring transparency and orderly conduct of in financial market dealing with insurance. To promote fairness, transparency, and orderly conduct in financial market dealing with insurance and build a reliable management information system, and to enforce high standard of financial soundness among market players. So financial market transparency आनिबा, the orderly conduct करिबा, then to take action where such standards are inadequate or ineffectively enforced, to bring about optimum amount of self-regulation in day-to-day working of the industry consistent with the requirement of prudential regulation. तो गोटे जो डे टू डे इंडस्ट्रीज वर्किंग रोज इंडस्ट्रीज मानकर सेमानकर रिक्वायरमेंट तो से सब को केमती सेल्फ रेगुलेट हे पे ना देखिए फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ आईआरडी. Section 14 of IRD Act 1999 lays down the duties and functions of IRDA. It issues the registration certificate to insurance companies and regulate them. The insurance company को registration certificate provide को IRD. Then it protects the interest of policyholder. The policyholder रे सेमानकर interest को protect करिबा. Then it provide license to insurance intermediaries such as agents and brokers after specifying the required qualification and set norms code of conduct for them. तो insurance policy holder मानकु license provide करिबा, then agents brokers मानकु proper code of conduct तांको ପାଇଁ set करिबा. It promotes and regulates the professional organizations relating with insurance business to promote efficiency in insurance sector. तो जो professional organization रहिले insurance sector जो मानकु insurance provide କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର promotion କରିବା. Then it regulates and supervises the premium rates and terms of insurance company. तो ଲୋକମାନେ जो premium provide କରୁଛନ୍ତି insurance company को सेटार premium rates को fix କରିବା. Then insurance जो policy हबो तो सेतिरे जो terms rules regulation को सब IRDA ही control करिवो. It specifies the conditions and manners according to which the insurance companies and other intermediaries have to make their financial report. तो इंश्योरेंस कंपनी और जो अदर इंटरमीडिएट्स रो सेमान केंदे निजर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स करिवे ता रिगार्डिंग सब कंडीशंस और मैनर प्रोवाइड करछि आईआरडी. It regulates the investment of policy holders funds by insurance companies. तो policy holders माने जो इन्वेस्टमेंट करछंती इंश्योरेंस कंपनी से सब को रेगुलेट करिबा हमर IRDA. It also ensures the maintenance of solvency margin by insurance company. तो ଲୋକମାନଙ୍କର solvency ଆମ कंपनी solvency margin को maintain କରିବ. ତ solvency margin କଣ ଯେ ଗୋଟେ कंपनी तार से पे କରିପାରିବ କି नाही तार ड्यूटीज ଆଉ लोन को से सब पे କରିପାରିବ କି नाही सेटा solvency margin. ତ ଏटा हमर की इन्श्योर करबा IRD.
then issuing, renewing, modifying, withdrawing, suspending or cancelling registration. ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ରହିଲେ କିମ୍ବା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଚାହିଁଲେ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ନହେଲେ ରିନ୍ୟୁ କରିବା ମୋଡିଫାଏ ୱିଡ୍ର ସସ୍ପେଣ୍ଡ କ୍ୟାନସେଲ ଏସବୁ ଆଇଆରଡିଏ କରିବ ଦେନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ and specifying qualification, the code of conduct and training for intermediaries and agents. ତ ଆଇଆରଡିଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ କି ସେମାନେ ସେ ପଲିସି ଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ କି ଏବୁଲ କି ନାହିଁ ସେ ସବୁ ସ୍ପେସିଫାଇ କରିବ ଦେନ୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଟରମିଡିଆରିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ନା ସ୍ପେସିଫାଇଂ ଦ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଫର ସର୍ଭେୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଆସେସର୍ସ ତ ଲୋକମାନେ ସର୍ଭେୟର୍ସ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଯୋଉମାନେ ସର୍ଭେ କରିବେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମ୍ୟାଟରକୁ କିମ୍ବା ଆସେସ୍ କରିବେ ଲସ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସ୍ପେସିଫାଇ କରାଯିବ then promoting and regulating professional organizations connected with the insurance and reinsurance industries ତ ପ୍ରମୋଟ କରିବ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରହିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଉ ରିଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି then levying fees and other charges inspecting and investigating insurer intermediaries and other relevant organizations ତ ଯୋଉମାନେ ଇନ୍ସୁରର୍ସ ରହିଲେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଆରିଜ ରହିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଇମଲି ଇନ୍ସପେକ୍ଟ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ କରିବା ସବୁ ଫଙ୍କସନ ଆଇଆରଡିଏ କରିବ ତ ଆଇଆରଡିଏ ର ଆହୁରି କିଛିଟା ଫଙ୍କସନ ରହିଲା ତ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ତ thank you all for joining the class